Hello and welcome back to the channel. Today we are journeying deeper in the SKZ and doing One Kid's Room episode 4, which is Seungmin. Yeah, I don't know a lot about him either. Huh. But all the stories you guys post, I'm trying to think if he's been mentioned. Probably not as much as Han or Felix, Changbin, Bangchan. Yeah, Seungmin and IN, I don't know all that well yet, but we're gonna get to it. But yeah, before we get into the episode, I just want to let you guys know I am going to do Two Kids Room after this, and then I will also be doing some SKZ code episodes sprinkled in here and there. So this won't be the only Stray Kids content that I do. So just letting you guys know. If you have a specific episode of code that you would like me to do, please let me know in the comments. But yeah, with that said, let's go ahead and get into it. One Kid's Room, episode 4. Seungmin. I think I'm saying. 안녕하세요. 저는 스트레이키즈에서 노래하고 있는 승민입니다. 그냥 가만히 있지를 못해. 뭘 해야 돼? 진짜 요즘 운동 시작해서 그래. 근데 그 전에도 그랬어. 맞아 있어. 뭔가 이렇게 부담스러워 얘가. 좁으면 되게 힘들어해. 나 좁은 걸 싫어합니다. 뭔가 하나 빠지면은 진짜 죽을 때까지 파고들어. 한때 막 뭐 하나에 꽂혀 있었는데 승민이가 되게 뒤늦게 이제 참여하다가 지금까지도 계속 꽂혀 있고. 오타쿠 감성이 있어요. 약간 질리도록 말해. 이제 그만 얘기해 할 때까지 얘기해. 그치. 상대방이 들었을 때 싫어할 것 같은 거를 즐기면서 얘기해요. 장난기 진짜 많아. 약간 킹받아. 승민이 약간 하루 빠짐없이 멤버 한 명당 한 번은 꼭 장난치는 것 같은데? 그거 있잖아. 맨날 형한테 먼저 시비 걸고 형이 뭐라고 하면 걔가 삐지는 거. 그거 있잖아. 맨날 장빈이 형 이렇게 하다가 하고 저쪽 가서 말없이 그냥 커피 마시고 있어. 근데 저한테 시비 엄청 걸고 제가 이제 그 시비 건 거에 2배로 갚아주면은 형! 나는 형이랑 몸이 다르다고! 하지 말라고! 진짜 아프다고. 이제는 걔가 이제 꼬집죠 저를. 꼬집어? 꼬집어 진짜 아파. 진짜 아프거든. 귀엽네. 근데 유독 좀 장난을 많이 치는 편인 것 같긴 해요. 최근에 뭐 그냥 시덥지 않은 장난인 거는 그 운동 전후로 먹는 제가 이렇게 한 스쿱씩 타먹는 I don't know if you guys noticed, but I am one of those people that rarely can sit still. I'm just never comfortable. So that's why I do it. Just because I've dealt with a lot of injuries and now I deal with a lot of aches and pains and things like that. So that's the reason I do it. It's not like a fidgety thing. It's just I'm in pain a lot, so it hurts to stay in one position for a long time. Different. And I love small spaces. I want I want one of those fully enclosed beds that they make for people with anxiety. I've been wanting one for so long, but they're really expensive right now. But I've always wanted one. If I could sleep in an enclosure where I know I can breathe and it's gonna stay cool in there, I would love it. That's my comfy. Which is kind of funny because when you're 6'3" and almost 200 pounds and I can cram into a very small, tight space. It's kind of funny to think about, but when you spend a whole life suffering from anxiety,
and bipolar disorder before. Just want, I don't know, it's just comfortable to me. I know people are very scared, get scared of tight spaces and get claustrophobic. I'm just like, bring it on. I love it. 먹는 음료수가 있는데 그게 아닌데 그거라고 하고 창빈이 형한테 한 입을 줬더니 맛있대요. 그냥 음료수였어요. 막 맛있다고 먹던데 몇 번 먹고 말했습니다. 어느샌가부터 그 협잡꾼 이미지가 됐는데 Somehow. 그런 행동을 해야지 하고 하는 건 아닌 것 같은데 어느새 방송 나와 있는 걸 보니까 제가 그렇게 돼 있더라고요. 그래서 모르겠어요. 저도 그런 제가 그냥 재밌고 이런 캐릭터가 있는 것도 뭐 나쁘지 않은 것 같아요. 걔가 나한테 요즘 시비를 건다? 어? 예. 막 이러 리노 형 다쳤다 리노 형 다쳤다 이래. 나 그냥 가만히 있는데도 나도 걔가 나한테 하는 것처럼 이렇게 빤히 쳐다봐. 그건 막 이러고 쳐다봐. 그러면 걔가 플러팅 아니야? 형 쳐다보지 말라고. Isn't that 니는 왜 그렇게 flirting? 또 나한테 이래. 그리고 지가 맨날 날 그렇게 쳐다봐. 맨날 가다가 아 맞아 저러고 막 저러고 근데 약간 웃어. 뭐? 왜? 뭐 하면? 네? 하면서 가잖아. 네 하워. 스케줄 몇 시야 이런 거 물어보면은 지금 가면 돼 했는데 알고 보니까 1시간 뒤고. 맞아 막 그런 느낌으로. 라운지. 우리끼리 있었잖아. 우리끼리 있었는데 갑자기 승민이가 안녕하세요 그게 하길래 몇 명 전부 일어나가지고 누구 오셨나 해가지고 그런 거 잘해요. 그런 거 잘해. 일단 저 빙고판 조작도 그렇고 맞아. 뭔가 분량이 안 나오는 상황이거나 그럴 때 그림이 하나 나와야겠다는 이게 욕망이라고 할 수 있나? 아무튼 그런 게 있어요. 뭔가 그림 하나는 만들어 드려야겠다. 뭔가 이 그림이 너무 이쁜데 안 찍고 넘어가기에는 너무 아쉬워. 그러면은 I like that. Because I could imagine that all the stuff they do gets really mundane and tedious, and you gotta find ways to have fun with it. And I think the best way to have fun with something is to create a memorable moment, something that everyone's gonna remember. Usually those are the best memories when you look back on all the things you've done in your life. Usually the most memorable moments are the one where the unexpected happens and it turns out to be, a fantastic day or a fun day. That's cool though. You need people like that just kind of ease the tension a bit and remind everyone to have fun with stuff, Stop taking everything so seriously. 좀 찍어달라고 하거나 그런 게 이제 내면의 욕망이 아닐까요? 야망이 좀 있죠. 자기가 하고 싶은 원하는 걸 목표가 있긴 하니까 그걸 이루려고 좀 컨디션이나 이 몸 상태나 그런 거에 대해서 되게 좀 맞아. 까다롭게 관리하고. 그런 게 맞아. 생긴 거 보면 까다로워요. 본인 일에 있어서 엄청 예민하지. 되게 긍정의 의미로 되게 예민해요. 저 진짜 되게 예민한 사람이에요. 저는 에어컨 온도나 먹는 거 일상생활에서 모든 거에 막 이렇게 예민하고 그 예민함이 뭔가 내가 기분 나빠질 정도로 그런 게 아니라 뭔가 일에 대한 강박이 아무래도 예민함으로 많이 좀 치중돼서 보여지는 것 같은데 뭔가 노래하거나 보여지는 모습들에 있어서 그런 거지 뭔가 상황이 일어났을 때 Makes sense. 나름대로 되게 유동적으로 움직이는 편인 것 같고 정말 조그만 거 하나라도 좀 많이 조심을 하게 되는 것 같고 근데 항상 그건 생각합니다. 내가 예민하다고 해서 다른 사람한테 그 예민함을 뭔가 풀거나 티내지 않으려고 하는 거 그거 하나만큼은 마음 깊이 새기고 좀 생활하고 있는 것 같아요. 예, 단체 생활하면서 되게 유해졌어요. 유해졌어. 아니야 근데 지금도 숙소 오면 집 딱 들어가면 우리 현관에 그 신발 딱 보이지. 들어가자마자 그러고 이제 방에다 가방 넣고 거실 가. 거실에서 방 들어가. 아니 지 혼자 마인드 컨트롤 하는 것 같아 내가 봤을 때 이제. 수련을 하고 있는 매일매일. 와 진짜 딱 맞는 말이다. 지금 숙소 살 때도 그렇고 애들 침대 위에 한 번도 올라가 본 적이 없어요. 저는 침대 위에 올라갈 때 그냥 일단
뭐 퇴근하고 들어오면 들어눕는 사람, 아니면 무조건 씻고 잠옷을 입고 올라가야 되는 사람 고르는 게 있었는데 오히려 저 같은 사람이 되게 많던데요. 그냥 어릴 때부터 깨끗하게 좀 주변을 치워놓고 생활하는 게 습관이 돼서 씻을 힘이 없을 때 그런 날은 좀 예외긴 한데 항상 깨끗하게 씻고 뽀드득뽀드득 씻고 올라가는 것 같습니다. 같이 사는 애들 이렇게 저희끼리 막 떠들다가 잠드는 경우가 많아서 그냥 이인이 자기 전에 방문 한번 열어보고 릭스는 방문 자주 열려 있어서 그냥 뭐 하나 이렇게 한번 보고. 왜냐면 제가 이제 소등 담당이거든요. 담당이라기보다는 아무도 안 해서 애들 문 열려 있으면 뭐 불 꺼도 되는지 해서 이렇게 들어가서 보고. 근데 우리 집 고양이 방문은 함부로 열었다가는 한 바가지 먹을 수 있기 때문에 우리 집 고양이 방문은 함부로 열지 않습니다. 승민이가 되게 유교적이야. 아, 굉장히 보수적이야. 되게 보수적이야, 얘가. 살을 드러내는 걸 정말 싫어하지. 근데 볼 게 없긴. 그런 애가 숙소에서 한번 그러고 다니는 거야? 우리끼리 괜찮다 이거지. 완전 JYP지. 진실, 성실. 진실성실 겸손하지. 지 페이스는 확실히 있는 것 같아. 그러니까 할 일에 대해서 만약에 뭔가 해야 되는 거면은 꾸준하게 계속 하는 것 같아. 맞아. 데뷔 초 때부터 하던 거 그냥 지금까지 쭉 하고 있지 않나? 쭉 하고 있어. 보컬 레슨. 보컬레슨. 보컬 레슨 진짜 That's 무조건 cool. 보컬 레슨이고. 일기 아직도 써? 볼 때마다 That's cool though. Even he comes off as one of those people that fame or money, seeing amounts of money is not going to change who he is and what he does on a daily basis. That's something I struggle with a bit. I think it's just because I get bored with things really easily, especially when I've been practicing or working on something for a very long time. If it feels like I've done everything I could possibly and it can't get any better, I will move on. So for someone that's on this level as far as fame and, financially, to keep those regular things that you do on a daily basis, such a humbling thing to do. And I really aspire to be like that. I don't want to be famous or rich. I've never cared about money or expensive things. I just never have. Yes, I do have expensive stuff, but that's rare that I do that. I'm just not a fan of any of that, but I hope that if I did happen to get famous or rich or whatever, that I would still do the little things that, I did before all of that. Hopefully I won't have to worry. 마다 책 못 쓰고 있긴 해. 자기 전에. 메일은 안 써도 그걸 몰아서라도 써. 어떤 바운더리 안에 들어가 있을 때 좀 저한테는 안정감이라는 게 참 중요하기도 하고 평소 지내는 사람들이랑 지내는 동선 정말 뭐 천재지변이 일어나지 않는 한 안 바뀔 것 같아요. 남들이 볼 땐 되게 재미없다 할 수 있는데 거의 한 몇 년째 이렇게 삶을 유지 중이고 That's 그냥 cool. 안정적으로 이렇게 추구해도 바쁜데 뭔가 새로운 것들을 The other people that think that's boring still have a lot of immaturity, and when they get older, they're going to look back and they're going to be like, why didn't I stick with this? Why didn't I keep doing this? And they're going to regret it. So I don't know who's telling them that, but they wrong. He's right. 뭐 취미나 이런 것도 솔직히 찾고 싶은데 진짜 이거 솔직하게
새로운 것들에 마음을 던질 그 겨를이 없어서 아직은. 승민이 형 기억력 좋지. 기억력이 어떻게 좋지? 이 사람이 잘해준 건 기억을 못한다. 근데 하나 딱 나가게 하잖아. 그러면은 끝까지 담아도 걔가. 한 번 이 사람 자기 삔또를 나가게 한다. 그럼 모든 시선을 부정적으로 봐. 이 사람에 대한 시선 바로 색안경. 바로 색안경 검은색으로 껴요. 넌 원래 그런 놈이야. 그러니까 예를 들면 내가 물을 마셔. 왜 물을 마시지? 이런 식으로 되게 생각성을 확실하게 끼는 스타일. 광기야 진짜로. 불합리한 그런 게 있으면은 치고받고 싸우는 타입이야. 맞아. 무조건 이제 딱 말하지. 승민이의 그 시그니처 말 있잖아요. 아니 왜? That's funny. 승민이는 아이잖아. 맞아. 아이지. 평생 어른이 될 수 없지. 많은 사람들의 가는 사람 많은 거는 거 별로 싫어해. 좋아하지 않지. 좋아할 수가 없어. 한식 야구 파티지. 맞아 한식이하고. 한식을 못 참지. 그럼 한식 못 참아. 못 참는 거는 한식. 아니 파티를 못 참는 거 아니야? 참을 수 있지. 참을 수 있지. 파티는 참을 수 있지. 나는 파티를 잘 못 참을 것 같아 3번인데. 나도 제일 못 참을 것 같아. 제일 못 참을 것 같아. 아 걔가 한식 참는 걸 한식 참기가 가능하다고요? 너네 걔가 얼마나 한식이 진심인 줄 모르는구나. 와 진짜 지겨워 죽겠어. 그러니까 파티를 너무 싫어하지. 걔는. 싫어하지. 파티 너무 싫어하지. 근데 한 달 동안 한식을 안 먹었어. 근데 그러면 한식을 하는 파티래. 그럼 걔 갈걸? 그 정도로 못 참는다고? 야 근데 한 달 동안 매일매일 파티 가야 돼. 그러니까 맨날 다른 사람이야 그것도. 그래도 난 한식. 김수민이 그걸 할 수 있다고? 한식을 한 달 참는다? 파티를 제일 못한 거? 무조건 한식이야. 나도 한식 무조건 한식. 걔 어제도 한식 먹던데. 신빙성이 있잖아. 지금 같이 사는 사람들이. 한식에 뭘 먹어야 될지 그 고민하는 게 진짜 예민해. 난 일단 처음으로 제일 잘 참을 수 있는 게 야구일 것 같고. 그냥 경기 결과만 볼 때도 있거든. 먹는 거는 조금 예민하고 하면 한 달 동안 못 버틸 것 같아. 나 김수민 성격에 파티 절대 못 갈 것 같은데. 한 달 동안 매일. 우리 가가지고 이러다 집에 올 것 같아. 야, 승민이 한식에 진심을 생각을 해야 돼. 그냥 I don't understand foodies at all. That's just not. That's something is so foreign to me. But the baseball thing, if I couldn't watch baseball for a month, I'd probably lose my mind. If you told me I couldn't eat a particular type of food for a month, I mean, I would not care one bit at all. Well, if I couldn't eat peanut butter for a month, I'd probably get pretty pissy. I don't know. Tough one. But they with the 3 episodes that they've had so far, they're usually pretty damn close on this when they guess these. But this one is the longest debate that I've seen them have. So I don't know if it's just maybe he does more of something with some of the guys and then does another thing with a couple of the other guys. Like, I wasn't looking at who was talking, but somebody said something about him, that he was a fellow baseball fan. They checked the box scores. I didn't see who that was, but maybe he watches baseball with him, or they watch highlights together or something, and then maybe he eats with Han or Bang Chan or Felix or whoever. Yeah, but it seems like they're having a difficult time deciding what order they want to put these in. And I think that's funny that you can know a person so well, but not really know everything. As an introvert, I can respect that. 근본이라고 생각하는데
야구, 파티, 한식이요. 참을 수 없는. 그러니까 제일 힘든 것부터 나열을 하자면 매일 새로운 사람들과 파티하기 있을 수 없는 Every 일입니다. day. 새로운 분들과 많이 이제 뭐 촬영장이나 이런 데서 같이 일을 하는 직업이긴 하지만 파티라는 That's 거는 different. 굉장히 사적인 그런 거라고 생각을 해서 매일 새로운 사람들과 파티하기를 했다가는 돌아버릴 것 같고, 그다음에 2번으로는 한식을 고르겠습니다. 매일 파티를 하면 아, 체해가지고 매일 한식을 먹을 수도 없을 것 같기 때문에. 세 번째, 야구는 보는 걸 좋아하긴 하지만 요새는 막 그렇게 안 보면 막 죽겠다 싶을 정도는 아닙니다. 옛날에는 뭔가 새로운 곳이 있으면 적응도 잘 못하고 그랬는데 이제는 뭐 어디다 던져놔도 금방 섞일 수 있는 그런 아주 사소한 능력이 하나 생긴 것 같긴 한데, 굳이 새로운 사람을 뭔가 나서서 만들어야겠다는 생각을 한 번도 해본 적이 없어서 데뷔하고, 친구들도 항상 곁에 있고 멤버들 다 그 자리에서 잘 있어주기 때문에 지나가는 사람이면 그냥 지나가는가 보다 하고, 뭐 나랑 어떻게 접점이 있었는데 그냥 거기서 뭐 더 깊은 관계가 안 되는 거면 그렇구나 하고 넘겼던 것 같고. 걔의 인간관계를 Wow. 난 지켜보고 That's a very, very mature answer. And it's not surprising, just based off everything that he said to this point. I was just trying to think. I keep trying to like put myself in their position and have to deal with the things that they deal with. And what would I do if I was put in those situations? I mean, meeting fans and stuff, that's, of course, you kind of have to engage with them. And then once you move on to the next thing that you have to do, whether it's a shoot or, a performance, whatever, you have to pass that and lock in on what you're doing. So it makes sense to not really get attached to anyone outside your circle. If something happens organically, that's great. But going out of your way to get to know someone on a deeper level that you had no desire to know before, you just wanted to engage them and thank them and, give them, something for them to remember and go back to their lives too and share with everyone that everyone that they probably run into, they'll probably share that with. But I couldn't imagine that. I can't put myself in that position. That'd be crazy. I was thinking about that when I was at Comic-Con because the lines to meet like Haley Atwell and Carl Urban and Simon Pegg and I think Jack Quaid was there. There's some really big name actors there, and the lines to get their autographs, speak to them were huge, huge. Like 3-4 hours of waiting. And I couldn't imagine being that person in the chair, seeing just a sea of people waiting to meet me. Oh, that'd be too much. Wow. And partying every day with different people, with strangers, no thanks. I mean, having the option to party every day it'd be all right, but you'd get so sick of it after a while. Someone who did in their early 20s,
yeah, it gets a little boring. 하고 싶은데 인간관계가 있냐? 뭐가 있어야 지켜보긴 He 하는데. has 얘가 human. 인간관계가 되게 좁은 편이긴 해. 진짜 인간관계를 벌리지 않는 That's hilarious. He has human relationships? Question mark. 스타일이긴 해. 되게 안정적인 거 추구하고 어느 날 형 나 좀 빨리 씻어도 돼? 그래. 그러면 뭐 하고서 이제 어디 갈 준비를 해. 어디 가냐 그러면 고등학교 친구들 보러 간대. 치킨집에서 다 같이 친구들 몇 명 이렇게 모여가지고 뭐 밥 먹고 그러긴 하나 보더라고. 네, 오히려 그게 좋은 것 같아. 그렇게 가까운 인간관계 사람들한테 정말 최선을 다해. 힘들면 알아차리고 물어봐주는 사람이라서 고민 상담을 제일 먼저 하게 되는 것 같아. 결정을 해주지 않아요. 뭔가 답을 내주거나 그러진 않는데 방향성을 제시해 주는 거지. 살다 보면 또 힘든 일들이 모두 각자에게 있잖아요. 그런 것들도 많이 고민 상담을 했었었고 그냥 음악적으로 얘기 많이 하는 것 같아요 요새. 보컬 레슨을 받을까 걔한테 상담도 했었고 되게 좋아요. 승민이가 고민 상담하기. 뭔가 동생들한테 무슨 일이 있거나 잘못을 했을 때 형들이 이제 동생들한테 얘기하는 게 어려운 부분이 없지 않아 있다고 저는 생각을 해요. 뭔가 그럴 때 이제 제가 한두 번씩 저도 많은 생각을 하고 어렵게나마 좀 말을 건네는 편인 것 같긴 한데 좀 뭔가 저는 그래요. 뭐 형들이나 뭐 친구들이나 동생이나 뭔가 마다하지 않고 좀 얘기를 던질 수 있는 멤버인 것 같긴 하네요. 그 사람한테 진짜 도움이 되고자 솔직하게 맞아, 얘기하는 스타일인 것 같아요. 딱 그거지. 상처 주면서까지 솔직함을 맞아. 얘기하는 스타일은 아니고 네, 그냥 좀 솔직하게 That's very admirable. Not a lot of people are willing to do that. Like if you start talking about a problem that you're having or you're having a lot of difficult with some situation, a lot of people are like, you know what? I'm dealing with so much shit myself that I can't take on your problems and my own at the same time. Actually, the majority of people are like that. They're so internally focused that they may have the mental capacity and the emotional maturity to reach out and help and listen or do whatever needs to be done. But a lot of people just don't. Because life is hard enough, you know. We all know that. That you really don't want to add other people's problems, other people's concerns onto that list of stress that you're worrying about, you know. Vulnerability. Because a lot of people will also either get frustrated or annoyed because your mindset's different than theirs. So they're thinking, why don't you just go and do it? What's the big deal, you know? And in your head, it's like, oh, this is a very big deal. I think it's tougher now than it used to be because people are a lot more open than they used to be. Growing up in, you know, the 90s, 2000s, early 2000s, people were very, very, very closed off. Even like before social media, there's so many times where you would never know what a person was really going through or what they were dealing with. And you just didn't know. So it was never kind of talked about. No one ever really talked about their problems as much openly that I can remember. But thankfully now it's another societal shift that has happened where it is, you know, it's okay to talk about your problems. Don't
every time you have a friend that is willing to listen and offer advice, can't go to them every day with every new little problem that comes out. That's just not fair to them. But I'm impressed by just the decency, to do something like that. And like Changbin saying he's honest but doesn't hurt your feelings. That's the way it should be. And well, honestly, sometimes it can be beneficial if you kind of not poke at somebody's feelings, but try to, build up those feelings for them. You need to make them angry so that they can let all that out. Sometimes that's what's needed. And sometimes it's just not saying anything. Yeah, that's really cool. 얘기를 해도 딱히 기분이 나쁘진 않은. 맞아. 하지만 그 말에도 약간 광기가 서려 있지. 왠지 모르겠어. 광기. 광기. 나도 광기다. 광댕. 광기와 기인을 합쳐서 광기인 어때? 광기인. 응, 광기인. 자, 승민이는 광기인아. 저는 여전히 스테이에게 그리고 많은 분들께 승민이라는 사람이고 앞으로도 저답게 살고 싶어요. 원키 주름을 거의 한 5년 만에 찍었던 것 같은데 그 당시에 입었던 파란색 니트가 기억이 납니다. 금발머리에 어렵죠. 요새 막 What? 빗소리예요? 소나기 아니야 소나기? Holy crap. That was good. That was good. He's definitely they're all interesting in their own ways. And they all have qualities that are so beneficial, especially to, a large group of people. They all seem to have someone that they could go to for anything. Any problem they're having, they have someone in the group that will be there and know the answer and know what to do. And that's the coolest thing that I'm finding with watching these episodes is they all have this understanding that they all play a role within the group, and those roles are just as important as their lyrics, their music, their dancing, whatever. Those roles within their daily lives that's a big deal. I can only imagine that your sanity's probably tested daily, if not hourly. So you do need people like that. It seems like they have a lot of fun though. And they have really great relationships. And the thing is they're not just isolated to, the other members. They have all their childhood best friends and their high school friends that they still hang out with, and that's even better. I could imagine how hard that would be. One of them just to go to a diner down the street and try to have, a nice quiet lunch with your friends. Eesh. That'd be rough. But yeah, guys are awesome. I'm loving their personalities and how different they are. And you can't get that kind of insight just from their music. You can't. So I'm really glad that they do stuff like this. I've seen all their content
I mean, I went through their YouTube page, and there's a lot. Where I think if I was to react to all of it, it would take me probably 20 years. No joke. There is a shitload. Shiza. Dang it, I gotta quit doing that. But yeah, thank you guys so much for joining me on another episode of One Kid's Room. I'm always pleasantly surprised with these. It's nice to know that beneath that incredible amount of talent, that they are just human. That's why I don't understand obsession with particular individuals. I'm not, that's not me. So I don't understand the people fainting and crying and freaking out when they see, you know, a celebrity that they really love. I don't understand that just because I've never been in that position, and I don't think I ever will be. That's just not me. But I do kind of wish I could feel a little of that when I see my favorite celebrity or my favorite performer, that I could feel that overwhelming sense of like, oh my God, that's them. I don't know. I don't understand that part, but it doesn't make me any less of a fan than those people that do, you know? But yeah, I don't know where that came from. It's fine. We're fine. But yeah, thank you guys again. Next week I wanted to look. Next week, Felix. Been waiting for that one. But yeah, hope to see you guys there in the next episode. Take care, everybody. Matane.